City National High School. Ladies and gentlemen, standing at the presentation area are the athletes for javelin throw, secondary girls final. Athlete number 056, Veronica Sato, representing Cotabato Province. Athlete number 055, Angelica Samiliano from Cotabato Province. Athlete number 104, Altea Bunayo, representing General Santos City. Athlete number 105, Hershey May Cariano from General Santos City. Athlete number 214, Jessa Marie Desono, representing Coronadal City. Athlete number 293, Kev Marjorie Sumaday, representing Sarangani Province. Athlete number 296, Angel Villarin from Sarangani Province. Athlete number 350, Jovi Unka from South Cotabato. Athlete number 408, Rosalie Marzan, representing Sultan Kudarat. Athlete number 453, Kichi Paternal, representing Tacloban City. Athlete number 451, Praise Christine Eneblasa from Tacloban City. And athlete number 171, Amor Shane Sorkaya, representing Itapawan City. Field Judge, Moreno Jacinto, Judge Richard Gaiman, Judge Acer Bueno, Chief Judge Julie Pulo, and reporter Ana Marie Hernandez. Athletes, good luck, and proceed to your playing area. Sa doon, no? May teknik ba? May teknik ba? Ano, pwede mo na dyan, no? Kaya ito, ano? Kung maglakaw. Nalakaw mo burba, di. Bukaton mo na. Ganit. Kusog yun dyan mo baklay. Ha? Kusog yun dyan mo baklay. Na, pwede mo na ka na murag aksyon to ganit ba? Na murag aksyon dagan. Kusog kayo mga shortcut. Patiran niya nila. Kusog. Hindi mo. Tuya po ito. Laba. Tulo ka tuyok mga tani. Tulo ka tuyok. Nagipansa kita na gilid. Ibang kapoy ng uban. Tani mo? Wala pa sa dipol ganit. Wala pa sa dipol. Sikan din ganit. Sunod na sunod na Wala dipol, sunod pa na Sige, malit kanon. Ayan yan gold, size mil. Ha? Size mil. Karmil ko person pang manok ko. Isa na lang katuyok. Wala pa may kwan. Bapalan pang daw. Iba pa mga riwa. Awarding. Dagi pa. Kaya, lalo nga ito. Pag-aap na. Di, Thank you for watching.